diverse voices discussing about critical issues to do with the past, the present, and the future. My name is Denisa Tuadeleria, and tonight I'm not alone. I'm joined by this team of architects. So, as she mentioned, King of Architecture, I call myself the Networking Architect. Good. Good evening, ladies and gentlemen, and to all of you watching and tuning. Yeah? My name is Jerome. Yeah, I'm here. Lilongwe, and welcome, because we are here tonight because we have been summoned by the Videkeke Productions, which has organized a special outside broadcast for us to bring different minds right here at BICC. It is coming under the auspices of Pathways to Progress, the Hard Talk. It's a national dialogue that is cross-cutting on several issues, ranging from the economy, social issues, education, and of course the country's economy. And of course tonight there is some brilliant minds that are expected to make it to the stage and take these hot seats right here. Some of them, one of them is Patience Namaringo, a philanthropist and of course a musician. We are also expecting Richard Chimwendo, who is the leader of government in the Oka South, and of course there is no Chalamanda. He is a former mayor for Blantyre City, and of course a renowned law practitioner. We also have Davis Njovu. Davis Njovu is a Malawi Law Society president, and of course Dennis Mahata is a policy analyst and of course an aspirant to the presidential seat. Those are some of the members that are going to take these board seats here. And just walking on the stage is Davis Njovu there. He is the president of the Malawi Law Society. Well, I will be inviting one of the guests that are here just to let us in on what he is expecting to hear from this talk. Good evening. Good evening, how are you? I would like to know who you are. My name is Daliso Blessed Chimombo. Yes. Now this is first ever Pathways to Progress, a hard talk. What is your expectation tonight? Well, I feel like I'm gonna hear a lot of issues that we, like a lot of Malawians, are challenged with. There's a lot that has happened between, and now we are towarding the election. So I feel like this is part of the platforms where I can also hear something that I may be able to picture or see and maybe decide what I'm gonna do. Now there's quite a cast that is coming. Yes. Some brilliant minds that are coming through. Exactly. Habib Osman there, Davis Njovu over there. Yes. What other critical areas are you expecting that these minds should be touching on as we are discussing these cross-cutting issues that are affecting your daily lives and of course the rest of the Malawians out there? All right, the first one, I feel like the youth involvement in the political areas where like most of our voices are not heard. When we want to contribute something, we are being regarded as young, naive, and we don't know what to do. Secondly, I feel like in the sector of music, I'm an actor and I also do music. So I feel like, yes, exactly. There is actually, that's what I'm looking forward to hear what he's going to say about it. So if these people will put more support into these industries, I feel like we can be able to excel. Yeah, so I'm looking forward to these things. All right. Exactly. Thank you so much. Sure, have a brilliant night. All right, you too, sir. That's one of the guests that have been invited here, of course, that have paid attention just to watch and of course listen to these iconic voices that are going to speak tonight on areas that are affecting our governance, socio-economic issues, education, economy, and of course several other issues. Like I said, there is going to be several faces, iconic voices, and of course brilliant minds that are going to discuss this. There were several chairs here, and I should expect, or I should suspect that some have not made it, but surely these are the minds that are going to be discussing tonight. I would like now to attract your attention to the hosts tonight. There is Ms. Ngwila and of course Ibran, to just let us in or run through the program tonight, as we are expecting
these brilliant minds to discuss issues that are affecting us. And of course, it is a night to remember as we head up to the 16th September general elections. Good evening once again, ladies and gentlemen. I would like to disarm you. Despite us having hot seats, this evening we're actually going to have constructive conversations for our nation, the beloved Malawi, the warm heart of Africa. How do I disarm you? By having fun, an acronym which will mean finding out more for F, U understanding more, and N navigating direction. Over to you. Anthu ena akufunsa ndithu akudabwa zokuti anthu ena papanel palibepo akuluakulu amene abwera madzulo ano ndi anthu amene awa kuwiri komba amene atsalawo sabwera. So a round of applause for these fearless leaders who will be. Thank you so much. Tonight is a special night. Ife taima kuno ndithu kupanga represent ma Malawians. Pali Malawi amene amalawi amafuna atamuona, nde kuli Malawi amene andale komanso anthu amene they are in higher positions amafuna kuti Malawi amene yoyo atamuona. Funso layambilira imene tiyamba with governance and leadership. Malawians ambiri panopa kumadandaula kwambiri china chonse chikamachitika akumangonena zokuti vuto mwina ndi a president, vuto ndi boma, vuto ndi anthu amene in high position kuti simukupanga china chilichonse. Do you think the president has too much powers? And if yes, which powers would you want the president to surrender, given a chance kuti niyo mkhoza kupasidwa mphamvu imene yoyo? Tiyambira kwa Council Davis Njovu, tizamayizira kwa Council Noah Chalamanda. Funso lachiwiri likamabweranso izambira kwa ino kupita uku izi center. Good evening. Firstly, let me just say that it seems there's a problem with the acoustics in this room because there's an echo, so we can't hear you very well. I hope you can hear me very well. Yes. All right. The presidential powers, I do not really want to go into any detail on that. Suffice it to say that you know that the incumbent president, when he was coming in, I think he himself had said that there were too many powers on the president, and I think there was a promise to actually say that he was going to give away some of those powers. So if you want an answer as to whether the president has too many powers, you have it, because the incumbent president did say that that indeed was the situation. Thank you. Thank you. Maybe let me start off from where Davis has started. The conversation around presidential powers has been long-standing, not only now. I think we've been hearing the conversation since multi-party democracy. When people are looking at our constitution, they look at some of the areas and they look at the presidential powers. In fact, I think the conversation that has arisen in recent times has been, how do we curb powers of the president, considering that most presidents who are coming or who've been there before have got the powers to appoint, powers to fire, hire. And again, I think people have also looked at that as political or executive interference. So in that regard, the conversation is, should we really curb the powers of the president? When you look at recent events, how people are hired, how people are fired, or how people are maintained in certain positions when they're not meant to be maintained, those are questions that really give us the thought that perhaps there is need for us to decentralize that power a bit. But how to do it, I think we'll discuss as we go on with this conversation. Zikomo kwambiri ndiyankhula nchichewa kutengera sobona zathu amene akutimvera pa radio midzi yosiyanasiyana. Nkhani ya mphamvu kwa president olosogolera aliyense ni nkhani ndiyofunikira kwambiri, komano ndimangoona kuti mwina chimene chimakhala behind conversation imene yoyo ndi chimene chimakhala chinthu chimene timachiphonya. Ndaona presidential debate ya zisankho zatha, president aliyense
ankalonjeza kuti azasitsa mphamvu za president. Koma munthu amene akumvetsa kuti mphamvu pautsogoleri zimagwira ntchito yanji sakuyenera kulonjeza kuti azasitsa mphamvu. Ndifake mulungu amazitchula mulungu wa mphamvu zonse chifukwa kuti akulamula udindo waukulu ndi akuyeneranso mphamvu zambiri. President akamakana mphamvu akana udindo. Chimene chimalakwika mphamvu zisunga. Koma ntchito ya mphamvu chimene chimalakwika mphamvu zichamazisunga. Ntchito ya mphamvu ya utsogoleri ndikuti uzizigawa ukamagawa ntchito. Ndi ukamakana mphamvu ndikuti ukana kuti sugawa ntchito yambiri ndi ntchito ipita kutiko. Tukamba za pathway to progress dziko kupita kutsogolo. Chitsogolo chimabwera kwa cha malizatsi. Malizatsi amabwera kwa cha ntchito. Ntchito imabwera kwa cha amene mphamvu zagawanikira. Lekezereka ipa meneko. Inenso ndiphatikiza chichewa ndi chizungu apo ndi apo kuti anthu ambiri adzitimvetsetsa. Tikamakamba za udindo wa mtsogoleri, ine vuto limene makhala nazo makamaka wankhafunso lanu lona ndi ziti zimene tikuona kuti izi zimwina anthu amenewa. Pali timati immunity. Anthu amenewa mwina kupereka chitsanzo chomveka bwino. Tamvapo milandu mbuyomu yomanena kuti munthu wina amagula sementi kunja kwa dziko lino nkumayuza kachiphaso kapena kachitupa ka munthu wina amene ali mtsogoleri. Milandu imeneyi sioneka bwinobwino mmene mayendera chifukwa chokuti anthu amene aja ali ndi immunity akukhudzidwawo sangapite ku khoti kukayikira umboni simungazenge milandu kutere kukatangale wamkulu amene amachitika akakhudza anthu amenewa onse amene amapanga nawo kumbuyoko amapulumuka chifukwa choti amenewa ali immune. Anthu amenewa ndiona ngati kuti zimenezo tizazichotse. Akakhudzidwa ndi milandu yakuba yakatangale azidziwa kuti zimenezo zithawika pa chiopsezo udindo wawo uja ndi mphamvu zakuti ukamba zija. Ndi ineyo zimandipetsa chisoni kuti katangale amene akuchitika kuba kumene kuchitika kukakhudza anthu amenewa okubawo amakhala ngati kuti they have been shielded, abisidwa ali mungaka ya anthu amenewa. Ziko looks like there's not too much for me to say after the four guys. But let me... Oh, and you're a guy. Frankly speaking, when you talk about presidential powers, since multi-party democracy, I really don't think I want to suggest that I would complain about a president having too much powers. If anything, I would like to agree with my brother here. If anything, I would like to say, my president, Aukanga Dipenabake, Amaoba to exercise their authority. Things they could have said no to, they are a bit hesitant. Why? Because they are looking at the next election. And it's not just now, it's throughout the period that we've had multi-party democracy, because you are thinking, what if I enforce these laws? What happens to me? And maybe it's not just the president, maybe it's the people around the president say, maybe we should be talking about privileges. Maybe we have too many privileges rather than powers. So to me, I would say, yes, let's examine the powers of the president. But before we try to limit those powers, maybe it's necessary that the president has those powers. Why am I saying this? Malawi is one of the very poorest countries in the world. And when a country is poor, or when you're in a desperate situation like poverty like we have, you need somebody that is strong. And how can you be strong if you don't have the powers? I would suggest somebody must have power, somebody must be strong, somebody must be able to act without personally, I think
we are in a sort of state of emergency as far as poverty is concerned in Malawi, such that certain privileges must be, to a certain extent, that is acceptable, compromised. So for me, presidential powers are not a huge concern to me. Maybe the privileges like Chikompo Ibunonduko, things like those, immunity as Patience did say. For my powers, I think in the state that we are at the moment, we need a president that has power, a president that knows how to use the power to the benefit of the people, because we are in a desperate situation that needs power to regulate things, to get things in line, because disorderly, lawless people. Thank you very much. Thank you so much. From what you've said, I remember when Barack Obama was in Kenya, he said, at times what Africa needs is not a strong leader, but strong systems. Do you think Malawi has strong systems or we have a strong leader? And also, do you agree with what Barack Obama said? You only have 2 minutes. Strong system. We have a democratic system of government, and the unfortunate bit about our government system is we have misunderstood it, we have misinterpreted it, and all we think about is my freedom, my right, my freedom, my right. How about responsibility? You see, that is critical, because mungangoenda mutaoni muone kona ina iliyonse ntengo uliwonse anybody angofira free to kugodzera pamene poja. What is it? Want to tumula akungoyenda mena kufunira alibe helmet, alibe insurance, alibe chine chilichonse in the name of freedom, and we are scared to tackle these issues. Why are we scared? Is it democracy? Is it freedom? Is that a strong democracy? It's not. It's abuse. So we have a proper system, but we lack enforcement measures for so many reasons, including kuopa kuti nizaluza my vote next time. Thank you. Dr. Namadongo, do you agree with what Barack Obama said, that Africans, we need a strong system and not a strong leader? If yes, please tell us the reason why you agree to that. On paper, ndife anthu amene tili ndi masystem oti akamalankhulidwa tikamakamba za manifesto zimamveka kuti anthu akukamba zinthu, koma kuti tizipange implementation zimavuta. So tikamakamba za strong leadership ngati mmene amanena council chalamanda, president uja akawina pali chifukwa chimene timampatsira asilikali, amakhala commander in chief wa asilikali, pamene paja president uja amakhala mdani wa anthu. Ndikuwuzeni palibe anthu amene amafuna kumvera malamulo dziko lililonse, kandi ku America that's why we've got enforcement of laws. Palibe kuti kuife tili muno tisaone ngati timafuna tizimvera malamulo, tinakakonda timangophunzira magalimoto ku nyumbako kumayendetsa opanda license, koma timapanga chifukwa timaopa. Tsopano president ndi munthu amene ali ndi mphamvu, tampatsa mphamvu kuti akhale mdani wa anthu, ndiye timampatsa chitetezo ndi mphamvu zonse mmene amanenera council chalamanda. So ma systems yomwe mukamakamba alipo timawamva, tikamakavota anthu amafotoza ma system, komano kuigwira ntchitoyo ikufunika mphamvu. Sili kufunika kukhala ndankolo, tikufunika tikhale ndi munthu mtsogoleri who can enforce kuti zinthu zizichitika. Ndiye tikakamba za ma system alipo, mapepala maofesi mosemu ati kuli ma system, koma munthu ogwira ntchitoyo kuti system yo itheke. Thank you so much. Zikomo kwambiri mungogwiriza naso ndi anzanga amene ayankhula kalewa. I think ma strong system akufunikira apopo sangatheke kupangidwa enforce ngati mtsogoleri sali wolimba. Ndi ma system olimba ufikaso mtsogoleri olimba. Pa ma system olimba azafuna wani ziganizo zolimba. Chachiwiri ma system atokhala abwino, koma zimatheka ma system abwino osakhala m'manja mwanu ngati dziko. Mtsogoleri olimba napena angathe kuthandiza kuti ma system amene alipo akhale m'manja mwanu. Ndipereke example ya Malawi. Tini ma system amalamulo sali m'manja mwathu.
constitution ya Malawi kwa iwerenga first sentence muna maloya atogwiza nani imakamba kuti sovereignty ukulu wathu ngati dziko tikuupeza mu malaitsa amene ali mu law of nations. So kusonyeza kuti ife ukulu wathu uja suli pa ife tokha udaliranso chilamulo cha ena ake ndi mtsogoleri yekhayo olimba amene angathe kuthetsa zimenezo. System wathu andrama mpaka lero Malawi kwacha yomwe ikugwirisira ntchito moita policy ya US Treasury, you know. So ndi ndrama yathu koma sili manja mwathu, ndi system ya ndrama koma sili manja mwathu ifunika mtsogoleri olimba. So ma system olimba ali apo, ma system abwino ali apo, mtsogoleri olimba afunika kuti ma system akhale manja mwathu zikomo. Thank you so much, Habiba. Kumaso mongo kumbusana. Easy question and answer. It's a dialogue. Nde nasaka karumine kwa fusa. Ayankula zori nusi muna kukulizani nazo. Kabena funa mubange. Please, it's the hard talk, raw and unfiltered. Nina nijilungamo tundua Malawi. Oko vestela. Suri mabwela bangati kukodi ai. Habiba. Zambiri zanenedwa kale. Kumakungo onjezera kuna kuti effective public service imafunika di ma systems kuti akhale very strong amphamvu. Azenzanga akamayankhula ndofuna saziyankhula kunena kuti tizinena kuti atsogoleri chifukwa tisamati mtsogoleri chifukwa tukhanga tikuyang'ana munthu mmodzi chifukwa ma systems amachitidwa run ndi anthu osiyanasiyana ndi kwambiriso kumalawi kunoko timakonda ndithu kuti muna chinthu chikalakwika tiloze munthu mmodzi. Koma the reason why we have the constitution and we have various systems in place is kuti anthu aziyang'anira ma systems. So tikayang'ana for example ngati ku parliament kucha tikati kuti ku parliament kucha timati speaker ndi amene amakhala kuti akuyang'anira. Tikayang'ana ku judiciary tikunena chief justice and then tikayang'ana mwina executive branch tikunena president. And the reason why we even have separation of powers kuti zimakhala anthu ali ndi mphamvu zosiyana-siyana ndizonena kuti ma systems aja aziyendetsedwa ndi anthu amene apatsidwa udindo. Ndi adindo aja akakhala kuti sakugwira ntchito yawo ndi pamene ma systems amaoneka kuti sakuyenda. Chachikulu ndichoti mwina ngati kumalawi kunoko tiyambeno kumaunikira ndi kumapanga examine kunena kuti kodi pamene pakulakwika ndi patipo ndi amene akulakwitsa ndi ndani. Chifukwa nthawi zena ma systems aja timasiya kuti akhale ndi ma leakages, timasiya kuti akhale ndi ma gaps. Pamene pajapo tikapanga choncho timakhala kunena kuti tikukanika for example mwina kuthandiza kuti tiyerekeze ku health care system, kati tiyerekeze education. Pakakhala kuti pali ma leakages osiyana-siyana pamakhala kunena kuti ndikuti atsogoleri amene apatsidwa udindo uja akukanika ntchito yawo. Ndiye tikamapanganso examine tiziziyang'ana kunena kuti kodi tili ndi capacity. Mtsogoleri ujano amazafunika ano kunena kuti ayambe no wayang'ana kunena kuti kodi anthu amene ndapasa madindo akugwira ntchito yawo. Chovuta chimodzi kwambiri kumalawi kunoko ndi performance system yathu. Sitimayang'ana anthu kuti mwina wapanga perform bwanji. Andiso tikakhala kuti mwina tili ndi malamulo ngati access to information ija ikufunika ndithu kuti tiziyang'ana kuti kodi ahabibawa tapasa ntchito 3 years pa 3 years apanga deliver bwanji. Andi zimezi jazo tiziunikire komanso tiunikire kuti kodi sector yomwe akupanga akupanga motani. Tikakhala kuti tili ndi ma performance indicators abwinobwino komanso ndi kuti anthu akuonetsa zomwe akuchita zizitithandizira kuunikira kunena kuti kodi ma systems athu akugwira ntchito kapena sakugwira ntchito. Ndi pamene pakufunikira kwambiri ma checks and balances. No, I have my own mic, Habiba. Yeah, just to add to what my sister has said about, whether it's systems or strong leader, I see kuti mafuso, of course, afusidwa mchizungu koma tikuyankha mchishe, right? So I'll follow suit. Mafuna ndinene ichi na kuti tikayang'ana kumalawi kunoko, ma systems amene atili nawo, amene apangidwa design ndi ma systems abwino. Constitution yathu ndi constitution yabwino. Ukayiyang'ana palibe mbali imene inasiyidwa. Zonse zili mmene momo zokhuzana ndi anthu kaya ndakumudzi kaya mukamba za magetsi madzi. So mmene wakambira Habiba kuti tinayika chilichonse m'malo mwache, tinayikanso ma courts, tinayika parliament, tinayika president ndi nduna. Ma systems amene mwina kumayiko ena amagwira bwino, ndi omwe amene tinawo kuno. So mwina mukanena kuti strong leaders, I think tikuyenera kuti tikhazikikepo pamenepo
kuti tikukamba kuti wamphamvu, right? I don't think kuti we need a strong leader. So mwina ndipange disagree ndi amahata ndi patience, right? It's not about having a strong leader. For me, the attribute imene kuti ifuta, it's about kuti leader wathuyo, right? Amakhutsika ndi kuzunzika kwa Malawi. Analowa kodi anthu akumakayima upresident kapena utsogoleri amakhala kufuna chani, right? Ndikunena ichi ndifuna so mwina ndingwatsekula m'maso ndafunse azanga amene akuti afuna adzaime upresident kutsogolo kuno. Ena I think timene okhala nawo lero losanabwereka mwina atipeza, right? Ndikanakonda akanakhalapo ndidziwe kuti chimene chinatuma kuti ndifuna ndizakhale president wa dziko lino ndi chani. Chifukwa chakuti amalowa ndikukhala ena 5 years ndikutuluka, ena 10 years ndikutuluka, Amalawi ndimazunzika chimodzimodzi. It's not about strength. Iwowo ndi amene amakalemera, iwowo ndi anthu awo ndi amene amachita bwino. It's not about strength, koma mtima wawo amalowa ndi cholinga chotani. Ma systems iwa amakagwiritsa ntchito kapena amakasiya kumbali nkumakapanga zawo. So I think itime pa ma leaders iwa ndi chimene chimakhala mutu mwawo ndi mumtima mwawo mpamene ndikuona ngati pakuvuta. Sikoma kwambiri. Amahata ndi anamadingo mpalizo yankhula kufika nanena kuti amatsutsana nanu. Ndinene pano mosabisa kuti powerless people can't do nothing. Anthu opanda mphamvu sangachite kanthu. Tikamanena za leadership, who is a leader? Ineyo ndimaona kuti a leader is someone who understands that there are certain people who might be better than him, but he has a calling. Munthu ameneyo akamakugwira ntchito kwatumikira anthu ena akhale kuti he can sacrifice, he can make sacrifices without expecting anything in return. Koma mphamvu zikhalepo. I choose to disagree ndi Council Njovu kunena kuti mtsogoleri wopanda mphamvu akuluakulu. Mtsogoleri wopanda mphamvu mtsogoleri akhale ndi mphamvu, he must be ready to sacrifice, koma he must not expect anything in return. Awawa ma politicians achulukawa ndi anthu amene amayembekeza kenakake in return. Akatigwirira ntchito zija akufunanso kuti akamapita ku nyumba achosepo china chake. So that's not a good quality of a leader. A leader azikhala munthu oti wakonzeka kuti apanga sacrifice, koma mphamvu timpatse akhale nazo. Munthu wopanda mphamvu sakuyeneka kutsogolera dziko lino. Ine zimenezo ndikutsutsana nazo. Council Jamanda. Just a quick interjection. I think when we're talking about mphamvu, sikuna kuti zoti aupyeze anthu, amenye anthu atani. Mphamvu zilipo kale, as Davis has put it. Zinaikidwa bwino. It's just a matter of exercising that power within the limits of those powers. If our leaders did exercise powers within those limits or to the fullest extent of those powers to those limits, we should be better than this. So it's not like, sorry my brother, we don't want them to go beyond the powers that they were given, because those are sufficient. My plea is exercise those powers, because they have been sleeping on those powers. Mwanenagudi, sorry Council, Mwanenagudi, they have been sleeping on those powers. Does that mean good? Doesn't it mean good they're powerless because they're sleeping on the power? No, the power is there, but they're not exercising. For example, ningopereka chisanzo randomly. Tukulephera ku manga nsewu, tukulephera ku panga developing like housing for people, and there's a home minister wa roads, and you're not calling him to account. There's a home minister of housing, you're not calling them to account, and you're not even firing them. It means you have the power, but you can't exercise those powers. So I am saying exercise those powers, because that is within the mandate that you have. And if you do that, you're well within the law, you're exercising your powers, and I'm sure you'll be delivering. So you don't have to go beyond that, beyond what you're being given.
Okay. Pena pake bendikuona bengati anthu fetu kamba zofanana siyasa rimwina ataonjeza variable ya extra bili vanalibepo timapanga compare variable ya strong leader ndi strong systems kodi chofunikira kwambiri ndi chiticho mtsogoleri olimba kapena ma systems olimba so bwana so apaka abwesa contribution yaso yabwino yoti akhale wachikondi so ineso I agree. I think Carissa Wabanga so agree. Siyasa in time ineyo chikondi kusinali comparative pene koko timapanga compare system yolimba ndi mtsogoleri olimba chikuena kambira ndi chiti. So argument yanga ndi Dr. Namadi Ngoli makamba kuti tikufunika wa strong uyo fonda pena ngati kupanga manage ma strong systems iyo akhali chikondi akhali ndi empathy you see and timadandaula atsogoleri kuti alibe chikondi when it's too late kale ali mboma nthawi imene mukudwala malungo koma iwo akubwetsera t-shirt ya chipani mmalandira sanakubwetseni la so ndifuna kama mchura alibe chikondi ngati wasinthana lo mboma ayika panali ma red flags anali uipa kale analibe chikondi kale koma iniyo nthawi imeneyo zimakupanga ni benefit ngati anthu so panopa zasiya kupanga ni benefit fani nthawi kuti mabilioni waononga chakuveka zitenjeno senu abwezeretse tsopano ndembene mukuti accountability panopa thaya campaign mungatirozere chipani chimene sichikononga zindrama pita nisonkhano yoitemu mabilioni anga pita nisonkhano wa DPP mabilioni anga simukuwafusa pita nisonkhano wa MCP mabilioni anga anthu awo sanabwere pano athawa chani osabwera panopo mabilioni aja kulipangira spend ife tikulandira anthu akwira state house makalandira ma 100,000 mafumu tikulandira nthawi imene alowa pampando afuna abwezeretse ndimufuna na accountability kuti form kwa registrar of political parties amakamba kuti ndalama yonse imene alowa yodisa 2 million upange declare kuti yachokera kuti ngati chipani chilipo chipani choni mwachiona chapanga ku declare form imene chani the accountability imene simunayipanga thaya campaign musakayipanga anthu akalowa mboma zinthu zimene simunazikane thaya campaign musakazikana akalowa mboma so imene ni nkhani ya tsiku lina koma nkhani na ya system ya strong ndi mtsogoleri wa strong sayaphatikize nkhani ziko Mwakambapo about accountability. To what extent do you think these leaders must be held accountable, especially in my challenges amene uchitika Malawi munomo? To what extent do you think leadership they should be held accountable for the current challenges? Because mwanazoni zambiri mbizi mejuka mziko munomo mugamba za accountability ndefuna tiziwe kuti kodi leadership imene iyi to what extent can we hold them accountable? Mugafuna kuyankha for so isi denga tuchoke ufika huko amene akufuna ngokweza mkono mwamba and you only have 2 minutes. There's a timer right in front of you. Okay, cancel. I think Council Chalamanda said something about the the leaders sleeping on the job or sleeping on their powers. Whereas that might be so, kuti izozo mwina silichoncho is kubesa nkhani ya accountability kuti kodi ifeyo ngati anthu amene otsogoleredwa timakhala ndi nthawi yomapsa mtima mwina ndikupangapo kanthu kuti anthu amene tikunena kugona awo adzuke. Ineyo ndifuna ndinene kuti amalawi pena pake tikukhala ngati tili ndi vuto ndichifukwa chake mwina president wina wake anatha kutilamulira kwa zaka 30 tonse ndikumangovomereza ndikumayenda momwemo mabuku yawo simungawerenge nyimbo izi simungamvere makolo athu dulani makadi nkumapanga zinthu zija mosaoneka ngati zikutivuta kumapondedwa ndikumati ayi mungathoma ndipondabe sindikumva kuwawa koma tikumva kuwawa tikupitilizabe muzimene zijazo ifeyo ngati ana ndizomvetsa chisoni ndikayang'ana lero pa Facebook mwina timasangalala kwambiri ndi zinthu zina zake koma osakambapo zenizeni zokhuza mwina moyo wathu magetsi madzi mitengo ikukwerayi kupita mu Shoprite kukagula zinthu kupanga spendi ndalama zambirimbiri tinthu tochepa izi simonenga sizi kutikhudza ngati Malawi. So when you talk about accountability, let me say this as well kuti mphamvu zimene tikukambirana panozi kuti atsogoleri athu amakhala nazo si zawo. Malamulo akulu amanena kuti mphamvu zonse all legal and political authority derives from the people. Ndi zathu. Anthu aja kamayenda m'misewu mukaya magalimoto kaya kamapanga zawo zija ndi zathu. So inu ndine timaoneka ngati kuti mwina timazangotenga kuti mwina ndimene Mulungu anapangira. Ayi, Mulungu sanapange kuti ifeyo
tikhala anthu omasautsidwa kapena ena ake imene adzitenga mphamvu zija ndikumathamanga nazo ifo samadziwa. So we need to change. Ndikupanga challenge amene akumvera kaya ali ku nyumba kapena ali munomo kuti tikachoka panopa kupita ku manyumba kwathu mawa mukaganizira za Malawi, mukaganizira za mphamvu. You know, we are not having enough yama conversations ngati awawa. I think ambiri timatengera kuti bola ine ndiye ndikanyumba kanga, ndinamanga kanyumba kanga, ndi ana anga apita ku skulu zathera pomwepo. Sitikuganizira kutsogolo, sitikuganizira mbuyo. I think Malawi tikuyenera kuti tikhale ndi nthawi yofuna kusintha zinthu ndi mtima opya mtima, ndi mtima okhudzidwa. Chifukwa singamakhale 60 years tinakali mu mphawi chimodzimodzi. It's not on. Malawi, we need to do something. Well, that was more than 2 minutes, but it's okay. Okay, Kanzo Jalamanda nanena kuti sleeping on the job, mphamvu mapatsidwa koma mukugona, which means I'm sure makanzo say they agree with us kuti zimezo si mphamvu. Mphamvu, if you can't control mphamvu utapatsidwa, you're not powerful, you are powerless. Olozilipo koma you have to control it. So and however when they must be able to wield the power that they have, not to sleep on the job. I just wanted kuti samalize 2 minutes yanga koma zimezo si mphamvu. Ngati ukugona mphamvu linazo ulibe mphamvu. Yes, please. I don't want to be misquoted. When I say sleeping on the job, on the powers that you have, what I'm trying to say is the Constitution has given you this mandate, okay, from 0 to 100, and you're only exercising it to 40%, right? It means you can go all the way to 100%. But because of wanting to please the voter, because you're so more worried about the next vote, rather than fixing the problem, you're letting things go under the carpet. That's what I've observed throughout the multi-party regime that Malawi has enjoyed. Kwachitika zinthu zokuti, how did you allow this to happen? I'll give you examples. Ntaoni ndagula malo awo kwa mfumu kungoyamba kumanga mmene kufunira without permissions, without following city plans. That's why our cities are looking like villages. Mise umango kota choncho when there could be proper roads in a grid form. Koma chifukwa chani ndikapanga izizi ndiakalipira mfumu awawa zizandivuta pamawa because mavote azachokera komweko. Abwera wakabaza same thing, So because the power is there, it can be exercised, it can be enforced, and it doesn't have to be the man at the top because he is a CEO, but like in any company, it doesn't have to be the CEO to do everything. It will be a manager of that, a head of department of that. But the CEO should be able to say, hey, what's happening there? Why is it like that? And if you're not keeping up with the KPIs, then he should be able to say, you know what, you're fired. That's what I'm talking about. All right, thank you so much. Jovan, over to you. In the essence of time, this has been a great topic, and we have surely learned that with great power comes great responsibility. We thank you all for your answers. And as we move on to the next topic, which will be youth and women empowerment, what I would like to stress is, with our audience here today, please may we respect for our panelists / leaders to finalize their answer, and then we can give them a round of applause if you wish to. To our leaders in front of us, may we keep time so that we can cover a lot of the topics that are very interesting for this evening. It is constructive conversations. We are enjoying the flow. Like we mentioned, disarming you, and you are giving us your opinions. Everyone is subject to their own opinion, and it is good dialogue that we are having for our nation. Thank you very much. So as we go forward, my co-host here is also a lady, and today on our panel we only have one lady that is answering.
And we thank you for being so powerful. And this will go first to you, which out of respect, from there we'll have Council Davis, and then we'll carry on this way as we ask the questions. So the question today, under the topic of youth and women empowerment. Youth and women constitute a majority of the population, yet they are not adequately represented in decision-making processes, or the turnout is low in participation of politics. What do you think should be done in terms of policy and empowerment to ensure that women and youth fully participate in politics? Over to you. Thank you very much. Let me begin by saying that one of the things that we are noting in Malawi about politics is the disillusionment of our youthful people joining politics, for example. It's good to see Dr. Namadingo and Mr. Mahata, who is only 29, I understand. He's a very young man, but very wise beyond his years, and I do hope that once he attains 35, he will make the decision of leading a political party. But that said, I would believe that the problem that we have now in Malawi is that the youth, I think, are disillusioned by the poor democratic systems that we have. When you look at the policies, you find that we have so many policies, including the youth policy, the recent one, which actually also outlines almost, I think, maybe 8 core areas where the youth should participate in governance of the country. Again, when you look at Agenda 2063, you find that we are talking about harnessing the youth dividend. All these issues, all these policies, frameworks, strategies, they are showing that, Malawi is recognizing the important role of the youth and how the youth must be able to participate in decision making. That said, it's also the same about women, but we're finding that implementation of the policies as well as enforcing that youth must participate has been poor over time. And with each and every government that is coming, we note that they'll bring something to do with the youth. We even have a ministry, youth ministry, where they want to attract the youth, but it still feels that the environment does not allow the youth to participate fully and effectively. I would say that we need to revisit and to look at countries like Norway and Rwanda. Norway, for example, 14% of the people that make parliament, that are in parliament right now, Norway, 30% of them are young people. Because Norway has created an environment which the youth can actually participate and take lead. And we also find that even in terms of women leadership, when you look at the Schengen countries, you find that, the youngest minister would be 36, 46. There's no one who's above the age of 40. What this means, it means that, those environments, their policies have actually enabled the youth to come in to participate and to join in. Kumalawi kunogo zinthu tinazo bwinobwino pa mapepala. In fact, mukayang'ana mapolicies atumpe zoti ni mapolicies abwino koopsa. Koma kuti amene akutsogolerawo kuti abweretse mphamvu zoti mayouth kapena azimayi akhalemo sizikutheka. Ndingoyankhulako chinthu chimodzi. Chomvetsa chisoni kwambiri tikaona ma statistics ameki panopa tiona kuti 7 million chakuti ndi amene apanga register. Out of 7 million, 4 million chakuti ndi azimayi alembetsa. Azimayi alibenso mphamvu mokha moti akaganizire kuti mwina tiyikeso azimayi ambiri mutsogolero mukapeza kuti azimayi ambiri akavotera azibambo and yet iwo ndi amene akugwira mavoti ambiri azibambo ali pa 3 million chakuti amene apanga. So we need to really empower ourselves as women, but also I think the youth really need to agitate. They shouldn't give up. So the more we see others like these two in front of us agitating and fighting for the space, that's exactly what the youth need to do in Malawi. Sorry, it was over 2 minutes. Yes, I see you fighting for the space, so thank you for that answer. That is over to you, sir. Yes, I don't think I have anything different from Smenewanena Habiba. Kuti so far zimezi kuchitika nzakuti malamulo kapena zinthu zimezi kulembedwa tungokhala ngati tikungochitchula kuti achinyamata achinyamata kapena azimayi, koma on the ground
timapezeka kuti timaona benga kuti mtsogoleri ndi munthu wamuna, mtsogoleri ndi munthu wamkulu. So much so that mwina titati tipange chisankho lero ine ndi ana Madingo aziti uyu ndi mwana uyu ndi nyamata sanakhwime. I think Malawi timalemekeza nganga gogo. Koma now menda kambira kuti chabwino mapepala amwe zinalembedwa kuti achinyamata ayenera kutengapo mbali. Mmene wanena Habiba kuti timanena kuti even kayapo panga point a certain percentage azikhala azimayi. Koma you see kuti even amayiwo paokha amakhala obwerera mbuyo. So maybe posafuna kutaya nthawi ningonena ichi kuti mmene ndanenera muja kuti mwina Malawi sitikukhudzidwa kwenikweni ndi condition yathu. Amayi it's high time that amayi amene ali patsogolo akhale example yowatsogolera amayi ena anzawo, osakhala kuti iwo adzekathamangira kuombera m'manja abambo. We need strong women leaders that are going to stand against the men and show taesa zibambo. You know, so far president amene nakhala naye wankazi anangolowa chifukwa kuti president wamuna anamwalira. Panopa nthawi ya chisankho amene ali president wankazi amene afuna kuti ayime nawo wamphamvu ndi ndani? Ndi mbali ina imene amayi akuyenera kuti ayang'ane. Achinyamata, we don't need kuti tikalowe chipani china chake ndisanene kuti wine sino achinyamata. You don't need achinyamata kuti mukalowe chipani china chake yambisani chanu. Achinyamata alipo ambirimbiri. Why is it that timadikira akuluakuluwo kuti atitsogolere pamene akutsogolereni rather pamene zonse zothekera muli nazo? So ndingofuna kulimbikitsa achinyamata amene akutimvera ndi amayi kuti kuthekera muli nako, go ahead. Thank you for that response. Over to you. Kwambiri facha nthawi ningokamba kombali ya youth imene ndikuyimiriranso. Of course apota masiku maoneka ndi tumwani kopanga manage tumopo tiyankhula kwambiri itamaoneka tizipanga manage rock. So far I'm also timing you, so you can proceed. Okay. Okay, timanena kuti achinyamata tapange involved koma ndipakamwa. For even malamulo amene tikukamba kuti akulola achinyamata sakulola. Mboni ndine panopa. I think anthu mwatiseka pa social media tikulimbikira kuti zaka zitsike timire nawo. Amukuza usambira kukhasala bwanje. Iwo ali okay ngati wachinyamata participation yako politics uzipento kwakwero lopite ku nsonkhano. Koma kuti ukayime nawo pa presidential debate akha offended. Koza akuona iwo wachinyamata asakuona kuti uli ndi contribution kuti tofanana ndi awo. Statement yambiri amene naipanga ndikulowa kundale nakamba kuti sindikuyimira kufa ndino wachinyamata. Ndikuyimira kufa ndi masala amene palibe. So sudi mafuna kuti ndino wachinyamata mundipasanizera idai. Mafuna ndingapikisane nawo ndiwo. Debate yotipange nawo, misonkhano yotipange nawo. Policy framework yotipange nawo. Malamulo amati president sangakhale 35 below. Koma youth policy imati wachinyamata ndi 35 below. Ndesi munganene kunoko kuti malamulo akulola wachinyamata. Sakulola. And my efforts athu osintha malamulo akwena akambira ku parliament. Ku parliament iko amene ali business committee ndi munthu amene akufuna iweso wakwererole yake uzipita ku nsonkhano. Ndokamuze kuti ase onako lamulo ilili ndimire nawo angatsitse ukhale live. Ukhale live wake. Losatheka. So akuzana kuti mapupuluma ndale zimafika mukhwime kaye. Yambira nokhasala musikwera pang'ono kuchilo khanga ndikuti mwina ndikaliya ina yake olo business zikula. So far your time is up. Thank you for that interesting response. So far from the three answers, it seems we are in agreement. Can we go over to you, Namadingo? No, I fully agree. Democracy imanena kuti majority rules. Anthu amene mulipo chigulu ndi amene malamulira. Kutere ku panopa tokamba pano aliyense amene ali mu nyumba ya malamulo ndi president anasankhidwa ndi majority osati aliyense. Nde ifeyo mwamatiuza kuti over 50% ya population ya Malawi kuno ndi achinyamata ndi azimayi. Zikutanthauza ndife majority. Tsopano ngati ife tili majority nchifukwa chani mutsogoleri ma decision making mulibemo koma ndife majority. Nde tikupanga ruling yokuti we're not ruling.
panopa papaniwe metakhala pano pameneka pachuluke achinyamata kuti wine unyamata wanga utha chaka chino sinanga 35 ndafika ndekuti nyamata watsala mmodzi tu pano amayi aliponso amodziso koma akuti ndi majority ndi majority yake iti ndizijazi ndekuti mmamva kuti mamegafamu ang'onoang'ono ife ndekuti mamajority ang'onoang'ono majority ang'onoang'ono. This is not on. Timayeneka ndekuti mparliament muja mudzadze azimayi ndi achinyamata ndekuti majority is ruling. Zikumwambiri. Thank you very much for that answer. Over to you, Council. Thanks very much. I don't have too much to add, but let me just take this conversation a notch up. Tudandaula kuti achinyamata azimayi ndi amene akumadzaza kumaudindo kuchanchani. Essentially, sorry, okay, it's the opposite, sorry. Akumadzaza kundi azibambo ndi achikulire. Now, let me just take one example. Okay, before I even go there, Habiba talked about policies, Davis talked about policies, all of them talked about policies. Malawi timalima ma policy abwino. Abwino tu, koma they are implemented in other countries, not in our own country. Who is there to implement our policies? Are they doing their job? That's my number one question. Number two, let me just take one specific example. Why do we have a limit kwa president kuti uyima kawiri kena basi and not members of parliament? It means you can be a member of parliament for life. What chance does my brother have if your limit, if your term limit is limitless? Mwina pena bagi zifusa mafuso kuti lamulo ili likuwira luchokera patipo awawa zaka matema ngati 6 akubwera be ku parliament amabwera be ku parliament nangana azabwera nthawi yanji. So we should start questioning these laws and who is supposed to implement these policies. Are they doing their job? Because if they are not, we should have the balls to fire people that are not working. Thank you. Thank you for those remarks. However, as we continue, it seems that we are all in agreement and would like to give a round of applause for such a unified answer. Could we give them a round of applause, please? There was questions there. Are they doing their job? Here we are listening, we are discussing more, and with that, we all have our views, different opinions, and we need to look deeper. I hope those that are watching and listening, tuning in, please do ask yourselves these questions and see how we can all constructively add. Now, if we're looking at that for youth and women empowerment, do you think we can practically turn the youth into a national fuel and energy development for progress? And if yes, how can that be done? So I just need to repeat this question. Do you think we can practically turn the youth into a national fuel and energy nation with development and progress? And if yes, which we have been in agreement with, how so? We'll start from this end and carry on there. Remember, we have 2 minutes for your responses, which will be timing you. Just to add, for rule purposes, since you are having problems with the timer there, at 1 minute, I'll raise this bottle. At 2 minutes for unity, she will raise this. And then you give a chance to your panelists. Thank you. Right. I think we should stop abusing the youth. My brother said, Amatikwezango, Lore, Kumabida Kumisonkhano, and all that. And even the youth themselves should understand their wealth. Okay, you can go to a public rally, to a political rally, to understand, to hear, and to make a decision. Not to be a mindless hand clapper. No. Another thing would be education. You know, our education need to collapse. So maybe this is where the problem is coming from.
20 years ago, I don't know what literacy levels yet in Alibanji. I don't think it's any higher than it was 20 years ago. It's not just about literacy. It's about even understanding how the world is working today. And if our youth can't understand how the world is working today, there's no way they can get themselves into parliament, like Habiba mentioned, from a Nordic country. There's no way, because they don't have the qualifications, they don't have the confidence, they don't know how the world works, they don't even know how to go about it. Education is key. But are we delivering the kind of education that our youth can use and help them to be a better version of themselves? My answer is no. Just look at the class blocks, for example. Class in Malawi, umatakuswa window, ndukatenga makolo ako azalipire class. Panopo makanga mu chicken cage. That's just a class block. Now there's so many children in one classroom with very few teachers. Maybe some of them not even fully qualified like they should be. Are we paying attention to this? Because we need to develop our young people from the most tender of ages, so they realize, thank you very much, how they can be better citizens and better versions of themselves, because it's that will help them to build a nation. Otherwise, Mongo Jia Museumu, this is what we have. Understood, thank you. Over to you. Thank you. Kumaso kanso akafusa fuso tingo gwira fuso lo chifamuti sokoneza mumverafe tiyamba yankha zina mwalo mwayankha zimeta fusido. So to stick to your question, achinyamata sakuyeneka mu 2025 Malawi uno kumanena kuti tingapeze bwanji mwayi tanena kale ndife majority anu akadzikoli kuti ndifeyo panopa ndi nthawi yakuti tizidziwa kuti maphunziro mena manenera council chalamanda. Education is not everything, but we must all agree that education makes one exceptional. Anthu ophunzira sakwera malole atazipentapenta. Pamene poti mamba kuona kuti this is a result of economic desperation, anthu awangosowa ndalama, maphunziro alibe. So pano anthu athu ambiri akaphunzira mmene amanenera council moja, sitidzaona anthu akukwera malole. Ine ndamahata sitingakwere lole. Sitili mulole ndi chifukwa chake tili papaneyo pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ningogwiriza naso ndi anzanga amene ayankhulapowa. Kukometa pafunso lanu tikuyena tigwiritse ntchito energy ya mayouth. Timati ma population demographics. Mayiko amene ali ndi mayouth ochuluka amakhala ndi advantage yambiri yokonza zachuma zawo. Fande kuti ali ndi energy yotatha kupangira katundu, ati ndi energy yotatha kupangira ma services. Koma zonsezo kuti zitheke, first step ndi yomwe yakuyikambayo. Quality ya maphunziro yomwe kuwapatsa. So mwapatse maphunziro amene apangitse kukhala competitive pa dziko la lero, osati dziko la kalekale. So dziko likupita chitsogolo sangasanga, achinyamata akuyenera kupanga kachapo, mwapatse maphunziro abwino. Chachiwiri, mukonze ndondomeko zachuma kuti thukuta lawo lizipindula. Chifukwa kuti ndondomeko ya chuma ngati isakupanga liwadi thukuta, mapangitsa kuti munthu hardwork yako yonse ikhale wabule, ndemo yosumasintha. Muli mayouth ambiri akulimbikira dei la malawirira and ngati pa generation imene imamvetsa kwambiri timati haswe ndi generation yathu inoyi and anthu olimbikira ndamadziwa kuti aziphatikiza school ndi entrepreneurship koma ndangati amene akulemera. Vision 2020 yathu sinatulutseko billionaire mmodzi youth, apaso vision 2063 itaso. Chifukwa chani? Ndondomeko zachuma. I think muna matopic ena akamabwera zachuma ndi fotokoza bwino point imene zikomo kwambiri. You may proceed. I think the question has been exhausted, and I think I recall I gave my views a bit earlier, but yes. Maybe just to stress that the power to harnessing the youth to participate really boils down to economic empowerment. Ndinapita umangoji 3 years ago, kumene nakapeza ma youth ambiri amene timapita ukayang'ana kunena kuti ambiri timamva kuti kumangoji amapita kutheba, amapita ku South Africa, koma ndinapeza ma youth ndithu ambirimbiri ndi ma youth clubs.
titapanga kafukufuku athu kupeza kunena kuti kodi chimene akusowekera ma youth ndi chanu Malawi kuno. Majority amene timakumana nawo ma youth clubs amanena kuti ife tungofuna capital kuti tizikhala ma cooperatives, tizikhala tikulima, tupatsidwe capital yoti tizipanga business. So zimene akunena zizi ndi ma rural youth amene amapempha zimene zizi kutanthauza kunena kuti the youth know what they have to do, but they just need to be incentivized so that they can be part of the economy. Thank you. Thank you for the response. And the final response. Yeah, it seems like I think we are all agreed, as to what should happen. Almost everyone has talked about, economic empowerment, kwalimbikitsa achinyamata kunkhani za chuma, nzanga patience, komanso I think Amahata, even no Chalamanda, akambapo za maphunziro. Ineyo mangofuna mwina ndikirende manga pankhani ya maphunziro kuti maphunziro tukambawa it's not just kuti mwina ku school kokha kuti ina anapita ku college kana anapita kuti koma kuti achinyamata akuyenera kukhala ndi nthawi yomaphunzitsidwa kuti kodi tikanena kuti dziko mmene tikambiramo kuti mphamvu ndi za ndani, chifukwa kuti muone achinyamata mwina sakudziwanso kuti iwonso ali ndi kuthekera kotha kupanga zawo ndi kuti akakhale otsogolera. Achinyamata amakhala kuombera manja big. I think big mawa kuti big aja ndamene akupweteka achinyamata chifukwa kuti achinyamata amayikana m'magulu kudikirira big. Zonse zimene amapanga kani ma Facebook kani ma social media muone bayala amakhala wina wache wachikulire achinyamata ali pamene pokudikirira wamkuluyo kuti apangire zinthu. So we need to change china chake kuti achinyamata azitha kumaziwanso kuti iwonso ngakhale wachinyamata angathe kuima nawo 2025 pa chisankho osadikirira kuti kutsogolo kuno ndikadzaonjezera 5-10 years ndiye ndidzaime. So aone maphunziro angati awu munthu kuti achinyamata athe kukhala ndi chikhulupiriro kuzikhulupirira kuti zotheka nthawi ija tinkanena kuti zokoma zili tsogolo ija ndi lerolo, not 2063 koma lerolo 2025. So maphunziro amene tikamba ndi amenewo kwa achinyamata. Zikomo kwambiri. Mukuona kwano funso ndipita kwambiri kwa anamadingo komanso Amahata tikatha pamenepo Davis ndiye nafa mwana kuti ndiyo si achinyamata. Mukuona kwano anamadingo komanso Amahata, why do you think achinyamata ambiri amangopanga support according to Council Davis manganga amenewa? Why do you think that achinyamata ndi ambiri koma kupitirizabe kupanga support nganga zimenezi komanso mukuona ngati chimene chingachitike monga iniyo achinyamata muyankhe ngati achinyamata kuti musiye kupanga zimenezo and start supporting fellow youth ndi chani? Musanayankhe ndipangiratunso Davis ndazinzano mwana kuti sino achinyamata. Nthawi zambiri anthu amene they have made it, especially in Malawi, we've seen people who are very successful amango wauza achinyamata muzilimbikira muzafika pamene afika pano. They don't communicate or share bwinobwino kuti iwo pofika pamene panafika bwanji. Samana zimenezo nganga zimenezi zikwena zipange bwanji kuti achinyamata muzitiuza zinthu zenizeni zogwirika osati kungotiuza kuti work hard, because if you don't tell us that anthu apitiza kumapempha mapeji pa Facebook kwa anthu amene anapanga bwino. Thank you so much. Dennis and anamadingo tiyambira ndinu kumeneko. Anamadingo? Okay. All right. I think ndingoyambira so statement yonomalizirayo ya anthu mabig amene wawa kuti amene akwenera kutiuza kuti anapanga bwanje. I think ineyo ndizakhala convinced kwambiri ndikazaona ko billionaire mmodzi m'Malawi atatonetsa bank statement yake imene imakulira from time ene sanali billionaire to billionaire. Otherwise mene ilimo italeta ku Malawi, I don't think pali billionaire wachilungamo. So asimatuze kuti timagulitsa dowe timatere anyamata kulima dowe kwa gender ndangati. So azangotonetsa ku bank statement tinatere inafika apa inaweza kukhotera ukumbali ya kukula kwa involvement ya chinyamata. Ine ndipeleke example ya ku politics kwa kumene ndili.
I think it's very easy to give up. If you are trying to tukimira ngakhale tinakanizidwa, it's because the motivation yathu inali bigger than zoita dutsamo. Ndakhala ku parliament kuja muna 5 years daily kumapita kumene kuchako mpaka na lero sinathandizike. Panga exhaustive legal framework tinapanga exhaustive legal frameworks even lero issue atunali ku court, you see. So set up imene ilipo inanena kale kuti wachinyamata timuyuza. So under that setup wachinyamata ukapita umakazindikira kuti I think ndi panopa sinothandizika ndinothandiza ndoma joina mabigeo ndikapita ku parliament china mandi akhawo cha nzeru kungondrozera khomo la alliance alowa ndi awa mungopanga alliance thani kubwera. So nakapanga alliance nakakanda join aso yo. It makes sense. So it's easy wachinyamata kupanga give up, for it has been conditioned kale ground kuti ife so thandizika ndife othandiza zikomo kwambiri. Mene wanenera nzanga mahata tikamakamba za mabilionea kapena mukuti nganga zimene zili zolemera, anthu amenewa ali ndi njira zimene adalemerera. Tikamakamba za mabilionea a dziko lonse lapansi, pitani mukaone mabilionea kaya ndi ku America mukamva zokuti uyu dzina lake ndi Mark Zuckerberg, ameneyo anapanga Facebook, anayamba ndi anzake folo kaya anayambira muchipinda ichi anayenda chonchi. Uyu ndi billionaire dzina lake akutchulirani kuti ndi Bill Gates, ameneyo ndi mwini wa Microsoft, anayambira mgaraja anayenda chonchi. Anthu amene wawa, they've got one thing in common, mabilionea amene wawa. They discovered something, they invented something, then they became billionaires. So pano mukamona billionaire ukusana pangepo invent china chilichonse koma ndi billionaire akukuzani kuti ndrama ndi masiya ku Old Mutual ndi zimachulukana. Iwewe unapanga invent chani kuti ukhale billionaire? Tidzafufuza anthu amene wawo. Palibe nkhani zenizeni zomveka bwinobwino. Ineyo ntafufuza napeza kuti pali njira zinayi zokha zimene umakhalira billionaire maiko ngati athuwa. Njira number 1 umayeneka kuti iwewe ugwire ntchito molimbika kuti uzakhale billionaire. Koma vuto limene lili njira imeneyi ndi vuto lakuti kugwira ntchito molimbika ngati ugwire muchione ndi kuti udzalemera ukazakalamba. Number 1. Number 2, iweyo ndi kuti ukuyenera ube kuti ukhale billionaire. Amenewo tili nawo alipo mabilionaire otanaba kuti akhale mabilionaire. Kuba sitikunena kuchola banki, tikunena kuba kwa mtundu ina uliwonse. Kuyimira mpando wa ndale, kumapanga misuse my resources, kumabandalamo amene ukuba ndithu. Njira number 3 yokhayo imene munthu ungakhalire billionaire unoko ukwatire ndi munthu olemera. Ndiye ngati iweyo sungakwatire ndi munthu amene ali billionaire kaya suzakhala billionaire. Njira yomalizira upange inherit ubillionaire, bambo ako akhale billionaire. Ifeyo mmene mukutonera utsogolo kuno ine dzina langa ambiri kuti mulimve kuti kuli na madingo munamvera waine. So bambo anga sanali billionaire, sinengakhale billionaire. Nakwatira kale Rihanna Rice si billionaire so sinengakhalenso billionaire. Sine wakuba sinengakhalenso billionaire. Kuti ndigwire ntchito molimbika ndi kuti billionaire nzaulawa koma ndi kuti ndili nganga ndi zokhumudwitsa kwambiri zikomo. Davis mwina mfuna muimbire nganga achinyamata ayimiridwa ndithu. Yes. Unfortunately nganga zimene wasankha si mabilionaire swear. I think izikungogwirizana ndi zimene akunena patience zokuti kuti ugwire ntchito mwachilungamo amene tikugwirira ntchito ifeti mukuona kuti tikukhala mu system imene mwina imaonesa kuti imapangitsa okhaokha amene mwina akupanga chinyengo amene akumatha kukapezeka pena pake kugawana mosaganizira anthu ena ndi amene akumalemera. So mwina nkhani imene tabwerera kwambiri olo imene tikukhalapo yalelolo ndi how do we change that? Chifukwa chakuti chimene Malawi sikutukukira ndifukwa cha chimene chocho kuti anthu ochepa akumatha kugwiritsa ntchito mphamvu zimene tinapatsa kuti atumikire dziko, kuti anthu tizitha kupeza mwayi mofanana ndi kumalemera mosachita kuba, koma anthu akumapeza kuti akungogawana pawokhapo zipani zimene anayambitsa mwina azigogo awo azibale awo akupitilizabe kumatipanga zimene zija. So ndimene tikunenamo kuti nawo mwina ifeyo tikukula koma inuyo achinyamata mulolabe kuti zimenezo zipitilire nanga kutsogolo kunoko. How do we change that? So we saying kuti tayesa
tadziyesa kapena ifeyo ngangazi tadziyesa. It's your time. Achinyamata, azimayi, it's your time. Tisinthe zimene zizi kuti mwina mwake chuma chiyende bwino. 60 years ni nthawi yayitali sitingamapitirize kukhalabe mu mphawi, china chake sichikuyenda bwino. Ziko. Thank you. And as we complete that topic, it seems there's something we have in common. What we have in common is encouragement towards our youth, having involvement with our women, hopes and dreams, learning confidence, unity, and also good direction and change of mindset. Somewhat leading with mentorship, finding and filtering the right advice, and seeing that if history does repeat itself and it rhymes, how do we change that and go forward? Over to you for the next topic. Thank you. Thank you so much. Kandi mene yakambidwa kwambiri ndiokhuzana ndi katangale. In simple terms, what do you think should be done to effectively deal with corruption in Malawi? 2 minutes. In simple terms, what do you think should be done effectively to deal with corruption in Malawi? All right, I can start because as president of the Malawi Law Society, you know, that's one of the issues many makumana nazo. I think ambiri so mwina manote maloya ndanthu akuba. So izozo ndizoti ndimakhala ndikumazimva ndipo nthawi zina ndimakhumudwa nazo chifukwa chakuti maloya santhu akuba. Koma mmene zimakhalira kuti kwina kulikonse kumapezeka anthu abwino, anthu oyipa. Corruption si chinthu chabwino. Ndipo corruption ikuoneka kuti yakhudza almost mbali na iliyonse ku Malawi kunoko ndimene kuti bweza mbuyo. So even nkhani imene makamba apa ya chinyamata, nganga, iya billionaire, akuti okwatira mkazi oti mwina ali ndi chuma kale, imene chayonso ndi nkhani yoti kukhudzana ndi corruption in a way. Chifukwa pamene zikuthera ndaona kuti ngati sukwanitsa kupanga zimenezozo, njira imodzi imene ungapezere chuma ndikalowa mu corruption. Now, how do we tackle corruption? I believe kuti kupanga tackle corruption is through strengthening my institutions. Amene amapanga fight corruption. Tili ndi ACP, tili ndi makoti. Now, ngati mulandu wa corruption umapita ku court, munthu wa corrupt yo ndikampangaso corrupt ogamulayo, ndekuti there's no hope. Yeah? Koma we should be able to have my institutions as strong, oti tiziziona kuti tikapita ku court, ndekuti mulandu umene kujako sikukakhala corruption. Tikapita ku ACP sikukakhala corruption. Right? So ziyamba ndinu ndine kunena kuti are we going to stand? Right? Anthu ena akamanena kuti oh everybody has a price ife ndikumasekelera. I think I even heard Namadingo say that in one of his interviews. I almost called him to say no, not everyone has a price. I think today we should say we don't have a price. We are going to stand on the right principles. We are not going to be corrupt. It starts with you and me. Osamati ungakane 400 million. No. Takanapo ifeyo drama 400 million. Tizikumo kwambiri. Ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti kunkhani ya corruption mmene anenera anzangawa ndionena kuti pakuyenera ndithu pakhale ma systems amene ali strong onetsetsa kuti katangale achepe. Takambapo za anti-corruption bureau yomwe inapatsidwa mphamvu kwambiri pa malamulo athu kuti izitha ndithu kugwira anthu, kupanga kafukufuku komanso kuwatengera anthu ku khoti. Mwina system yayikulu yomwe ifunika kuti ikhalepo kuti ikugwira ntchito kwambiri mmene anenera anzanga Davis ndi system ya ku khoti. Khoti ili ndi gawo lalikulu pa nkhani ya katangale. Tikuona kuti ku Malawi kunoko tayamba kuyika makhoti osiyanasiyana, tayamba kuyika like commercial division, crimes ujeni, financial crimes court. Makhoti onsewa amene akuyikidwa ndikunena kuti azitha kuyang'ana ndi kupanga kafukufuku kuti kodi chuma cha dziko chikuyenda bwanji, ndipo ngati pali katangale anthu azitha kugwidwa ndi kupatsidwa ndithu chilango choyenera. Ineyo kwa ine ndikuona ngati kunena kuti maloya anu muli ndi ntchito apapa sikuti ndikuzitaya, koma ndikuona kuti maloya ali ndi ntchito yayikulu yonena kunena kuti azigwira bwinobwino ndi khoti ndi kupanga kafukufuku ndi kuyang'anira, chifukwa chonena kuti nthawi zambiri zikakhala kuti mwina maloya ajaso ali patsogolo kuteteza anthu amenenso mwina
akupanga zakatangale ndi pamene tikumakhala ngati tikuma lose attraction yathu ngati Amalawi. Komanso mwina zina zomwe anthu zangagwirizane nazo koma kafukufuku akuonetsa kuti tikayika azimayi ambiri m'maudindo tiona kuti katangale achepa. Pali research ikuonesa kunena kuti azimayi akakhala mudindo amakhala kuti ali risk averse, amaopa. Ndiye ku Malawi kunoko mwina tiyesekonso azimayi kuwapatsa maudindo ngati mwina governor wa Reserve Bank kaya ndani kuti mwina tionepo kuti zinthu mwina zingakhale zokhala kuti zikuchepera. Koma izizi ndizonena kuti mwina azibambo ambiri sangagwirizane nazo, koma ndikukhulupirira kunena kuti ku Malawi kunoko titayika azimayi ambiri m'maudindo tiona kuti mwina katangale akuchepa. Zikomo kwambiri. Nkhani ya katangale ndi imakambidwa kwambiri. Mene mamonera katangale amayambira mu mtima. Nde palibe amene angathe kuona wechitika mu mtima mwako. Ntchito yoyamba ya boma pakatangale ikhale kuyika ma system kuti katangale akachitika munthu yagwidwe. So pazikhala povuta kuti upange katangale osagwidwa. Chachiwiri ukagwidwa ulangidwe. So munthu uzipanga katangale utatenga risk yokwanira uchita kudzoti ndapanga cost benefit analysis kuti chances are high ndigwidwa, chances are high so ndilangidwa. Basi kazachepa kasazata koma anthu azigwidwa azilangidwa. Nawe icho chonena nchophweka koma nchovuta kwambiri. Nchovuta ifwa chani kuntunda. Ngati mtsogoleri ali patsogolo khala beneficial wakatangaleyo. Basi ma systems sayikidwa kuti anthu azigwidwa, ma systems sayikidwa kuti anthu azimangidwa. Ndrama zake za kampeni nazikamba kale zachokera ku katangale. Ndi muzadabora akhala pa mpando ndrama za covid sunzazona. Muzadabora ndrama za fertilizer zapezeka ku butchery. So ifeyo ndi udindo pokana kampeni yononga dzindrama. Fapene paja pene state capture imayambira. Chachiwiriso katangale wani musasokoneze ndi kuba tikuchire kuba. Komanso musasokoneze ndi crew leadership. Pali zinthu bezukanika fa chakatangale, pali zinthu bezukanika futi tsogolero ndopanda nzeru imene ikhale nkhani ya tsiku lina zikomo. Corruption katangale ali pa dziko lonse lapansi, ku America anso aliko. Koma kusiyana kwa ife ndi anthu aku America kwakuti ifeyo ndi culture ndi chikhalidwe chathu. We are corrupt people. There is a word amati enculturation. Katangaleyo anthu amachita kuphunzira ndikumpanga master kutero kwiniyonso mukundiyang'ana ndinu anthu akatangale. Katangale uja kutero kwiniyo mukadwala mukupita ku chipatala mumakhulupirira kuti ankathandizidwa mwachangu chifukwa ndimadziwana ndi wakuti ndikatangalenso ameneyo. Nde katangale uja ife timaona ngati akupanga katangale ndi anthu amene ali ku parliament wa anthu amene ali maudindo akuluakulu, koma tonsefe amahata ndi akatangale. Ine wakatangale awa akatangale, koma zangosiyana kuti level ya katangaleyo ili pati. Nde if we learned katangale ngati tinamuphunzira, we can also unlearn katangaleyo. Titakupanga kuti tisakhalenso anthu akatangale. I look forward to the day where we begin the journey to unlearn katangale. Nkhani iyi ndiyovuta kwambiri yakatangale. Nzanga kamba za kumakhoti kuti kuli ntchito yayikulu kumakhoti. So I'll tell you this. I'll try to simplify it. Kukoti kwafuna kupanga prove mulandu wa criminal okhuza ngati katangale ndi ya criminal yonse amanena kuti it must be proven beyond reasonable doubt. It's easy to prove kuti anamadingo andibera watch. Fa watch anga ija mukayipeza ili ndiwo. Kapena anamadingo apha munthu X. Kozi mwina anaona akupha. Koma nkhani yakatangale imakhala yobisika kuopsa. Now, how do you prove that beyond reasonable doubt? Chimozimozi ndi kuberedwa watch ndizosiyana. Koma marules athu amanena kuti bwanji prove it beyond reasonable doubt. Ndimapezeka kuti zikulephereka even ndi institution yokuti ili ndi ma resources wonse kuti ifike pa level ya
proving beyond reasonable doubt. Ineyo, my radical suggestion would be, pamene pafika katangale ku Malawi kuno, tinena kupanga consider what rules to apply zikafika pa katangale, and what punishment to give tikafika pa katangale. You know, kuli maiko ena tusunga pangizi bwana zimene zozo, they akudula khosi wakunoko ulowa ukatuka pa kabero kena kublasi fairo isowa, you know, basi dile darling, before we know it boma la sintha taziwalira zinthu zichi, and we carry on ndi chuma chokuba kukatangale nkumakhala mabiliyoni ati unenaja. Thank you. Yes, please. Monga munanena kuti ndizokambirana Yes. Amahata anakamba za chilango komanso kumangidwa. Ukamangidwa upatsidwe chilango. Umamangidwa ndi apolisi. Apolisi akakumanga si amene amagamula za chilango. Amagamula chilango ndi ku court. So ndizo ndiziwirizi, apolisi ndi ku court. Kumene kumapezeka anthu awiri akhala kumanja ndi kumanzere. Ku court kuja, court kulibe la private. Court limene timadalira tonsefe ndi limodzi. Ndetso pano ku court kuja ngati amagamula momaona kuti awali ndi ndalama awalibe ndeti tilibe kothawira. Katangale azingopita patsogolo. Ku polisi tilibe polisi ya private, kulibe polisi imene mamanga anthu olemera ndi anthu osauka. Tonse timamangidwa ndi polisi imodzi. Koma ino ndine ndife mboni kuti katangale wakulano kumeneko ogamula ndi komanga. Kutele ku inuyo ndokhulira kuti mutipisira utenga kuti katangale wankulu ali kumeneko oko. Ndipo ndiona ngati ndakhala pano ndili ngati Yesu kuti kuli wakumanzere ndi wakumanja. Thank you so much. Pankani mene magamba za zokhuzana ndi police. What can be done to make police completely independent from political interference? Chifukwa chokuti takamba za milandu za corruption, takambaso zoti anthu ena zimapezo kuti amanga matuluka akayenda akatuluka, and also we've seen people in high positions, ma politicians inkati zimapezo kuti apita kumene kuja akubwera. But then a lot of people also, they have been complaining kuti akapita ku polisi zimapezo kuti anthu achuma amatuluka bwinobwino, pamene anthu amene alibe chuma amavutika. Wina aba nkhuku mupeza kuti chilango nchodabwisa, wina awabazi ndalama zawo nkhani akutuluka. And a lot of people have been also complaining kuti ku politicians amalowera kwambiri komanso amapeza kuti kwa ali mphamvu ku police. So what can be done to make police completely independent from political interference? And do you think zitati zimene zozachitika police kozokhala mphamvu itati yayima pa yokha? Yes, that's okay, Council. Because when I say kumayamba, it's a difficult one. I'll tell you frankly, because apolisi ametu kwamba muyangane salary yao. Ndandokuti so ndaizambiri ali ma working conditions zao ndo sakhala bwino, salary yo sakhala bwino. They win kubwesa 400 million akulu. Taisinteni statement. Eti zimayambira pamene popo. How can we really have an independent police when we have not given them the best working conditions, proper salary, they are satisfied with their having, they're getting as remuneration? If we can't address that, it's going to be practically difficult. The powerful, the rich will come to them with bags of money, and it's not going to happen. It sounds like doom, but I'm afraid that's